Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sataidam utitam satiti chen nanutarkahatam. Sata idam utitam satitiche nanutarkahatam. Vyabhicharati kvachakva chamrisha natato bhayayuk. Vyabhicharati kvachakvacham risha natato bhayayuk. Vyavahritaye vikalpa ishtonda paramparaya. Vyavahritaye vikalpa ishitonda paramparaya. Brahmayati bharati tauru vritibir ukta jadan. Brahmayati bharatita uruvrittibir tajadan. Sata idam utitam satiti chen nanutarkahatam. Sata idam utitam satitiche nanutarkahatam. Vyabhichariti kvachakva chamrisha natato bhayayuk. Vyabhicharati kvachakvacham rishana tataho bhayayuk. Vyabhihritaye vikalpa ishitonda paramparaya. Vyavahritaye vikalpa ishitonda paramparaya. Brahmayati bharati tauru vrittibir ukta jadan. Ramayati bharatita uruvrittibir uktajadan. Sata idam utitam satiti chennanutarkahatam. Sata idam utitam satitiche nanutarkahatam. Vyabhicharati kvachakvacham rishat natato bhayayuk. Vyabhicharati kvachakvacham rishana tato bhayayuk. Vyabhihritaye vikalpa ishitonda paramparaya. Vyavahritaye vikalpa ishitonda paramparaya. Brahmayati bharati tauru vrittibir ukta jadan. Ramayati bharatita uruvrittibir uktajadan. Sata idam utitam satitiche nanutarkahatam. Sata idam utitam utatiti chennanutarkahatam. Vyabhicharati kvachakvacham rishad natutho bhayayuk. Vyabhicharati kvachakvacham risha natato bhayayuk. Vyavahritaye vikalpa ishitonda paramparaya. Vyabhihritaye vikalpa ishitonda paramparaya. Ramayati bharati ta uruvrittibir uktajadan. Brahmayati bharati ta urvrittibir ukta jadan. Sataha, Sataha, from that which is permanent. from that which is permanent. Z toho, co je trvalé. Z toho, co je trvalé. Idam, Idam, this this universe. universe. Tento vesmír. Tento vesmír. Utitam, Utitam, arisen. reason. Vznikl. Sat, Sat, permanent. permanent. Trvalý. Trvalý. Iti, Iti, thus. thus. Takto. Takto. Chet, Čet, if if someone proposes. someone proposes. Pokud někdo navrhne. Pokud někdo navrhne. Nanu, Ano, certainly. certainly. Jistě. Jistě. Tarka, Tarka, by logical contradiction. biological contradiction. Logickým protimluvem. Logickým protimluvem. Khatam, Hatam, refuted. refuted. Vyvrácený. Vyvrácený. Vyabhicharati, Vyabhicharati, it is inconsistent. it is inconsistent. Odporuje. Odporuje. Kvacha, Kvacha, in some cases. in some cases. V některých případech. V některých případech. Kva, Kva, kvacha, kvacha, in other cases. in other cases. V jiných V případech. jiných případech. Mrisha, Mrisha, illusion. illusion. Iluze. Iluze. Na, Na, not. na, no. Tatha, Tata, Tak. so. so, Tak. tak. Ubhaya, Ubhaya, of both. both. The real and illusion. Real and illusion. Bez pravého a iluzorního. Bezpravého a iluzorního. Yuk, Juk. the conjunction. The conjunction. Spojení. Spojení. Vyavahritaye, Vyavahritaye, for the sake of ordinary affairs. for the sake of ordinary affairs. Kvůli běžným záležitostem. Kvůli
běžným záležitostem. Vikalpaha, Vikalpaha, an imaginary situation. an imaginary situation. Imaginární situace. Imaginární situace. Ishitaha, Ishitaha, desired. desired. Vytoužená. Vytoužená. Andha, Andha, of blind man. blind man. Slepců. Slepců. Paramparaya, Paramparaya, by a succession. by succession. Posloupností. Postupností. Brahmayati, Brahmayati, bewilder. bewilder. Matou. Matou. Bharati, Bharati, the words of wisdom. the words of wisdom. Slova moudrosti. Slova moudrosti. Te, Ty, yo. jo, Tvá. tvá. Uru, Uru, numerous. numerous. Četná. Četná. Vritibihi, Vritibihi, with their semantic functions. with their semantic functions. S jejich významovými funkcemi. S jejich významovými funkcemi. Ukta, Ukta, by ritual utterances. by literate utterances. Ritual utterances. Ritual. Obřadními hymny. Obředními hymny. Jadan, Jada, dulled. dal, Otupené. otupené. Translation. It may be proposed that this world is permanently real because it is generated from the permanent reality. But such an argument is subject to logical refutation. Sometimes, indeed, the apparent non-difference of a cause and its effect fails to prove true, and at other times, the product of something real is illusory. Furthermore, this world cannot be permanently real, for it partakes of the natures of not only the absolute reality, but also the illusion disguising that reality. Actually, the visible form of this world are just an imaginary arrangement resorted to by a succession of ignorant persons in order to facilitate their material affairs. With their various meanings and implications, the learned words of your Vedas bewilder all persons whose minds have been dulled by hearing the incantations of sacrificial rituals. Překlad. Někdo může předložit návrh, že tento svět je trvale skutečný, protože je stvořený z trvalé skutečnosti. Ale tento argument vyvrací logika. Někdy se skutečně neprokáže zdánlivá neodlišnost příčiny a následku. A jindy je výtvor něčeho skutečného iluzorní. Navíc tento svět nemůže být trvale skutečný, protože má povahu nejen absolutní skutečnosti, ale také iluze, která tuto skutečnost zahaluje. Ve skutečnosti viditelné podoby tohoto světa jsou jen zdánlivé uspořádání, k němuž se uchyluje posloupnost nevědomých osob, aby umožnilo jejich hmotné zájmy. Učená slova tvých véd se svými různými významy a závěry matou všechny osoby, jejichž mysli byly otupeny nasloucháním hymnům obětních obřadů. Purport. Purport is very long, so we'll read it paragraph by paragraph. That means today we'll read the first paragraph. Hodně dlouhý význam, tak dnes přečteme jenom první odstavec. Otherwise, if I speak it in English and then wait for the translation, the whole class will pass just for reading the purport. Celou přednášku strávili jenom tím, že by on to přečetl anglicky a potom překlad. Okay, purport by the disciples of His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. Význam od žáků, jako jste byl slyšeli Prabhupád. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the Upanishads teach that this created world is real but temporary. This is the understanding that devotees of Lord Vishnu adhere to.
But there are also materialistic philosophers, like proponents of Jaimini Rishi's Karma Mimamsa, who claim that this world is the only reality and exists eternally. For Jaimini, the cycle of karmic action and reaction is perpetual, with no possibility of liberation into a different transcendental realm. This viewpoint, however, is shown to be fallacious by the careful examination of the Upanishadic mantras, which contain many descriptions of a higher spiritual existence. For example, Sat eva saumyedam agra asit ekam eva dvitiyam. My dear boy, the absolute truth alone existed prior to this creation, one without a second. Chandogya Upanishad 6-1. Also, Vijnanam Anandam Brahma, the supreme reality is divine knowledge and bliss. Brihadaranyaka Upanishad 3:9-34. Podle Šríly Vishwanatha Chakravartyho Thakura Upanishády učí, že tento stvořený svět je skutečný, ale dočasný. Tohoto pochopení se drží oddaní pána Višnua. Existují však i materialističtí filozofové, jako například stoupenci karma mímánci Jaiminiho Rishiho, kteří tvrdí, že tento svět je jediná skutečnost a že existuje věčně. Podle Jaiminiho je koloběh karmických akcí a reakcí trvalý, bez možnosti osvobodit se do jiné transcendentální říše. Tento jeho názor je však chybný, jak ukazuje pečlivé zkoumání manter Upanishad, které obsahují mnoho popisů vyšší duchovní existence. Například Sat eva saumyedam agra asit ekam eva dvitiyam. Můj milý chlapče, před tímto stvořením existovala pouze jedna jediná absolutní pravda, to je Chandogya Upanishady 6.1, a také Vijnanam Brahma. Svrchovaná skutečnost je božské poznání a blaženost, jak říká Brihadaranyaka Upanishad 3.34. Hare Krishna. Hare Krishna. So, this chapter is extremely philosophical. Takže tahle kapitola je extrémně filozofická. These are the prayers of personified Vedas. Jsou to modlitby zosobněných Ved. In the beginning of this chapter, there is a question by Parikshit Maharaj to Shukadeva Goswami. Na začátku této kapitoly se Parikshit Maharaj ptá Šukadevi Goswami. And he's asking how it's possible for Vedas to describe the absolute reality, because the words are material, basically, and the absolute is spiritual. So how can something material can reach to the absolute reality? Jeho otázka je, jak můžou Vedy popisovat absolutní realitu, když jsou vlastně hmotné, a jak může něco hmotného pojmout materiální, absolutní realitu. And the answer was that the Lord created senses, mind and intelligence. Odpověď byla, že Pán stvořil mysl a inteligenci. And it's interesting, it seems that completely out of the topic, nothing answers. To je zajímavé, to vlastně, jako kdyby to vůbec neodpovídalo na tu otázku, že to je úplně mimo téma. But he created these senses and intelligence and mind in order to use them for Krishna's service. On stvořil ty smysly, mysl a inteligenci proto, aby se používali ve službě Krishnovi. Atah Shri Krishna namadi nabhavet grahyam indriyai sevan mukhe jivado swayam eva spuratyada. It is explained that that this, if we use these senses and intelligence and mind in Krishna's service, then
Krishna himself, Swayam Eva. That means certainly only by himself he will be revealed to us. Je vysvětleno, že pokud mysl, inteligenci používáme ve službě Krishnovi, tak on sám, Krishna, nám bude vyjeven. Yes, because Atakshi Krishna Namadi Nabhavet Grahyam Indriyai. Because there cannot be grasped. Grahyam, it is grasped by our indriyas, but by our senses. Lord's name, Lord's qualities, and so on, cannot be grasped by our intelligence or senses or mind. It's impossible because it's completely beyond. Pánová jména a vlastnosti nemůžou zachytit naše smysly, mysl, inteligence, protože je to úplně mimo jejich dosah. Yes. Therefore, it's completely on Krishna if he reveals himself or not. Takže to úplně závisí na Krishnovi, jestli se vyjeví nebo ne. So, but we should use these senses and intelligence because they are God-given to facilitate us to invoke Lord's mercy. Ale měli bychom tyto smysly, mysl, inteligenci používat, protože nám je Pán dal, abychom si přivolávali, snažili se přivolat jeho milost. Yes. We should know that everything comes from Krishna. Měli bychom vědět, že všechno pochází z Krishny. And here it is very philosophically explained that everything we can experience here is illusion, actually. Velice filozoficky vysvětleno, jak všechno, co vnímáme, zakoušíme v tomto světě, je iluze. And as it is explained in the purport, that some say that this created world is real but temporary. A jak je řečeno ve významu, někdo si myslí, že tento svět je skutečný, ale dočasný. Yes, and this temporary means that it's temporary all the time, just temporary. Not that at the end it is destroyed. A dočasný znamená, že je to pořád dočasné, ne, že jenom na konci dojde k zániku. And that it is illusory, it is also true. A tak je pravda, že je to iluzorní. Whatever we see, whatever we hear, whatever we experience in this world is illusion. Cokoliv vidíme a slyšíme, zažíváme v tomto světě je iluze. Even if we explain it scientifically. I když to budeme vědecky vysvětlovat. For example, it's a common fact that everything changes all the time, according to our philosophy and according to modern science. Je taková běžná uznávaná pravda, že všechno se mění, jak podle naší filozofie, tak podle moderní vědy. That means all the time, not that in some moment there is unchanged reality. A to znamená, pořád se to mění, ne, že by v jednu chvíli nebo v nějakém čase byla realita bez změn. And there is a time for the light to travel. Jai Nitai Jai Shri Navadvipa Chandra. Nitai Navadvipa Chandra ki Jai. Hare Krishna. Třeba světlu trvá nějaký čas, než doputuje někam. Yes. So, of course, from our perspective, it is very fast, this traveling of light. Z naší perspektivy je to sputování světla velice rychlé. So, but nevertheless, from the object most close to our eyes, there should be some path. Otherwise, we cannot see anything. Přesto by mezi tím objektem, na který se díváme, a naším okem měla být nějaká vzdálenost, nebo nic neuvidíme. So, the light should travel from the object to the eyeball. Takže od toho objektu do té oční buly mělo sputovat světlo.
And during this time, the object already changed. No a během toho, než to si to doputovalo, tak už se ten objekt změnil. Because it's in continuous change all the time. Protože neustále prodělává všechno změny. So what we see, it's non-existence. Takže co vidíme, už neexistuje. Yes, because we see something that existed in the past. Protože vidíme něco, co existovalo v minulosti. Of course, it's changed very little, so we consider it's the same. Samozřejmě ta změna tam proběhla jenom malinká, takže to pokládáme. But this is also illusion. To je taky iluze. That we consider it the same, because if we, for example, if we leave this desk for 100 years, it won't be the same as it is today. Iluze myslet si, že je to pořád stejné, kdybychom tenhle stolek tady nechali 100 let, tak by byl určitě jiný. Even if there wouldn't be any worms or no one would destroy it. Kdyby to nežrali žádný červy a nikdo by to nerozbil. Yes, but still, it will change. Ale změní se to. Yes. So, yes, whatever we see is just illusion. Takže všechno, co vidíme, je jenom iluze. Yes, it's in the past, A je to něco from history. Yes. So, and whatever we hear is also gone. A co slyšíme, to už je taky pryč. Yes, and whatever we touch is also gone. Čeho se dotýkáme, to je taky pryč. Yes, and whatever we taste is also gone. Co ochutnáváme, to je taky pryč. Yes. So, if we try to be happy in this world, it's completely impossible. Takže když se snažíme být šťastní v tomhle světě, tak je to úplně nemožné. Because, as Krishna explains in Bhagavata-dharma, in 5th chapter, yehi sansparshasha bhoga dukkha yona evati adyantavantah kontena teshu ramate buddha. That those who are intelligent, they don't try to enjoy in this world, because everything has its beginning and its end. Krishna vysvětluje v 5. kapitole Bhagavad-gity, tak ti, kdo jsou inteligentní, se nesnaží užívat si něčeho tady v tom světě, protože všechno tady má svůj začátek a konec. And therefore, everything that brings us so-called happiness, that very thing will cause us misery. It will give birth to misery, it's said. Dukkha yonaya. Všechno, co nám přináší štěstí, tak nám taky přinese i neštěstí. Je tam slovíčko dukkha, takže vlastně porodí neštěstí. So, this is the greatest illusion, that we try to be happy, try to enjoy this world, but we fail all the time and we are distressed. To je největší chyba, že se snažíme si užívat tohoto světa, ale pořád se nám to nedaří a jsme z toho nešťastní. But we are so enamored by this illusion that we try again and again and again. Jsme tak okouzlení tou iluzí, že se o to snažíme znova a znova. So, Prahlad Maharaj says, Matirna Krishna Pratah Svatova, Mitobi Patyeta Griha Vratanam, Adanta Gobir Vishatam Tamisram, Punah Punah Charvita Charvananam. That those who are enamored by this illusory world, they cannot become Krishna conscious by any means. Prahlad Maharaj vysvětluje, že ti, kdo jsou okouzlení tady tím hmotným světem, tak žádným způsobem nemůžou rozvinout vědomí Krishny. Matirni Krishna Paratah Svatova. They cannot become themselves Krishna conscious, not by the effort of others, not by combination of both. Ani sami nedospějí vědomí Krishny ani pomocí druhých, ani kombinací obojího. Yes. So, and they just rot in this
blind well of material existence, trying to enjoy by the senses, to chew what already has been chewed. Jenom zahnívají tady v té zapomenuté studni hmotné existence a pořád se snaží vychutnávat, přežvíkávat, co už je dávno vyžvíkané. Yes, because we try to enjoy this world, and we were miserable because we couldn't, and everything that brought us so-called happiness ended, and we became frustrated. And then we died, and we tried again. Se snažili užívat si tady toho světa, cokoliv nám přinášelo nějaké štěstí, tak skončilo, a jsme byli frustrovaní a zemřeli jsme a pak jsme zase začali znova. And then we lived again, and we tried to enjoy material things, and whatever brought us a fraction of happiness, it ended again, and we were frustrated, and we died. And we tried it again. Zase žili jsme znova, cokoliv materiálního nám přinášelo nějaký trochu štěstí, tak skončilo, jsme byli frustrovaní, umřeli jsme a pak jsme se zase začali znova snažit. Yes, and again and again and again. Life after life after life. A takhle znova, život za životem. And it is not that we are just frustrated at the end of life because suddenly everything is finished. A my nejsme frustrovaní jenom na konci života, když najednou všechno skončí. But ordinary people are frustrated all the time. Ale běžní lidi jsou frustrovaní pořád. And this is also explained by Prahlad Maharaj. He said that Sukhaya Dukkha Mokshaya Sankalpa Iha Karmana Sadapnoti Haya Dukkam Anihaya Sukhavrita. That is, those who are materialistic people, they have firm conviction, firm determination, sankalpa, to achieve sukhaya, to achieve happiness, and dukkha mokshaya, to be free from misery. Prahlad Maharaj taky tohle vysvětloval, že tím, že jsou materialisti, tak mají to odhodlání sankalpa dosáhnout, co je sukhaya, co je šťastné, a osvobodit se od neštěstí, od utrpení. Yes, dukkha mokshaya. And what is their result? Sadapnoti haya dukkam. They always receive just misery. Potom výsledek, že pořád jenom zakoušejí neštěstí. It's interesting. Their firm determination is to achieve happiness Mají pevné odhodlání dosáhnout štěstí, and to be free from misery. prostit se od neštěstí. And they work very hard to achieve this. A těžce pracují na tom, aby toho dosáhli. But everything they get is just misery. A co získají, je jenom utrpení. Just the opposite what they endeavor. Opak toho, co se snaží. And but he says, anihayah sukhavrita. If someone is free from this illusion that material energy can be enjoyed, then he is always happy. Prahlad říká, že kdokoliv se je oproštěný od té iluze a nesnaží se dosáhnout tady štěstí v tomhle hmotném světě, tak je pořád šťastný. Yes, he's enveloped in happiness. Je zapalený v štěstí. Yes, anihaya sukhavrita. Avrita means covering, and he's covered by happiness. A to je obal takový, že je obalený štěstím. Yes. So we should understand the real absolute reality. Bychom měli chápat pravou absolutní realitu. And this is also explained how this absolute reality functions. To
je taky vysvětleno, jak tato realita, absolutní realita funguje. As in the end of 5th chapter of Bhagavad-gita. Na konci 5. kapitoly Bhagavad-gity. And he says, Bhoktaram yagatapasam sarvalokamahesharam suhridam sarvabhutanam gyatvamam shanti mrichati. That everything is enjoyed only by the Supreme Personality of Godhead. Krishna říká, že všeho si užívá jenom nejvyšší osobnost božství. Yes, and everything is meant just for his enjoyment. Všechno je určené jenom pro jeho požitek. Bhoktaram means that I am the enjoyer. Bhoktaram znamená, já jsem ten, kdo si užívá. Yagya tapasam, of every sacrifice. Yagya means sacrifice, and tapasa means austerity. Já mám požitek z každé oběti, jagy a z tapasy, neboli askeze. But we shouldn't think that this is some that we should perform just fire sacrifice and swaha. A neměli bychom si myslet, že jenom máme dělat ohňové oběti, sváha. And the tapasa means to stand on the tip of your toes with raised hands, and that fire goes out from you. Znamená stát na špičkách se zdviženýma rukama a z hlavy nám budeš dát oheň. But we all the time perform some sacrifices and austerities. My pořád děláme nějaké oběti a askezy. 24 hours a day, practically. Prakticky 24 hodin denně. For example, what is sacrifice? Co je například oběť? Sacrifice is to give something up to for satisfaction of someone or somebody. Oběť znamená něčeho se zříkat pro uspokojení někoho jiného. Yes, this is sacrifice, basically. Therefore, we give different sacrificial offerings to the fire. To je oběť, jako když dáváme různé ty obětní předměty do ohně. Yes. So, sacrifice for you you sacrificed your time to come here to hear the class. Obětovali svůj čas, abyste tady přišli. Yes. And your brahmacharis, so you sacrificed your at least portion of your life or maybe whole life for Krishna's service here in the temple. Jste brahmachari, tak jste obětovali aspoň část svého života, jste celý tady službě Krishnovi v chrámu. Yes, and student sacrifices his pleasures to go deep in their studies to achieve something. Student obětuje svoje radovánky, aby se věnoval hlubšímu studiu a něčeho dosáhne. Yes, so we perform some sacrifices all the time. Takže my pořád děláme nějaké oběti. But Krishna says, Bhoktaram yaga tapasam. I am the enjoyer of all sacrifices. So our meditation should be how to use our sacrifices, which are performed practically all the time, for Krishna's satisfaction. Krishna říká, že já jsem ten, kdo si užívá těch obětí, takže ty svoje oběti, které děláme prakticky pořád, bychom měli dělat pro Krishnovu potěšení. And also the austerities. Austerity, what is austerity? Askeze, co je askeze? Austerity means some endeavor to put some effort, something what is not pleasant to achieve something. Znamená vyvíjet nějaké úsilí, třeba i nepříjemné, abychom něčeho dosáhli. So, in Slovenian we have a proverb that without toil or effort we cannot put even a shoe on. V Slovinsku máme takové pořekadlo, že bez úsilí si ani neobujeme botu. Yes.
Bez muje se še čevelj ne obuje. Do you understand? Muja is effort, is something, is the toil to perform. And čevelj means shoe. Muje je sná nebo práce, čuje je bota. Obuje means that to put on the shoe. Muje, že si obouváme. Yes, it's the same. Yeah. The same word. So we can see for whatever we want to do, we need to put some effort. Vidíme, cokoliv chceme dělat, tak musíme vynaložit nějaké úsilí. Even to sit like this is some effort, isn't it? Dokonce i takhle jenom sedět je nějaké úsilí. Yeah. One who is invalid, he cannot sit like this. Když je někdo chromý, tak nemůže takhle sedět. Yes. So we need some effort for everything we perform. Takže pro všechno, co děláme, musíme nakládat nějaké úsilí. So all our efforts should be used for the pleasure of the Lord. Měli bychom všechna ta úsilí používat pro potěšení Pána. Yes, because he says, Bhoktaram yagya tapasam. I am the enjoyer of all sacrifices and all austerities, of all efforts. Že on říká Bhoktaram yagya tapasam, že já jsem ten, kdo si užívá, kdo přijímá všechny obětí a Yes. snahy. And sarva loka maheshwaram. I am the proprietor, I am the Lord of all the worlds, Maha Ishwaram, the great Lord, the great controller of everything. Sarvaloka Maheshwaram, nebo Maha Ishwaram, znamená jsem velký vládce všeho. And that doesn't mean just the planets we can see in the sky or the stars, but also our world, our internal world, our mind, our intelligence, our conceptions, our ideas, the world of our heart, of our senses, of our emotions. Hvězdy, planety, které vidíme, ale i našich vnitřních světů, našich myslí, našich představ, našich konceptů, našich emocí. Yes. So, if he is the Lord of everything, of this, also our worlds, that means that they should be dedicated for his pleasure, because he is the Lord. Když on je pánem všeho, i těch našich vnitřních světů, tak znamená to, že všechno by se mělo věnovat jemu, protože on je to pán. But we should understand, one may think that he's a great dictator, because everything just for him. All our endeavors, all our sacrifices, all our inner thoughts and emotions, everything just for his pleasure. So one may think he's extreme dictator, and therefore people are afraid of God in some way or another. They think, why just for me, says the Lord, me. He's extreme egoist. Někdo by si mohl myslet, že když všechno, i včetně těch našich vnitřních světů a myšlenek, je pro něj a patří jemu, takže že to je nějaký hrozný diktátor a egoista, který pořád jenom chce já, mě, moje. But we should understand that Suhridam Sarvabhutanam, I am the well-wisher for every living entity. Měli bychom chápat, že jak říká ten verš Suhridam Sarvabhutanam, že já jsem taky příznivec všech živých bytostí. And that means if we follow this idea that everything should be for the Lord's pleasure, then it's in our best interest. To znamená, když budeme následovat tohle doporučení, že všechno je určené pro jeho protěšení, tak je to v našem nejlepším zájmu. Otherwise we always be miserable, as confirmed by Prahlad Maharaj.
jinak budeme pořád nějakým způsobem nešťastní, jak potvrzuje Prahlad Maharaj. Regardless of how much effort, regardless of how much austerity or sacrifices we perform to achieve our own happiness, we will always be miserable. Vzhledu na to, kolik vyvíjíme úsilí, jakou podstupujeme askezi, abychom dosáhli toho svého štěstí, tak pořád budeme trpět. And this is not just theoretical concept. We can see all around us that it is true. To není jen teoretický koncept, ale vidíme všude kolem nás, že to je pravda. On all level of existence, not just humans. Na každé úrovni existence, nejenom u lidí. Once I saw when I was in primary school, they showed us some movie. I forgot what was it all about, but I remember one scene. Jednou jsem byl na základní škole, nám pouštěli nějaký film, já už si nepamatuju, o čem to všechno bylo, ale vybavuju si jednu scénu. There was a spring meadow, very nice, maybe it was May like now. Byla jarní louka, krásná, možná byl květen, tak jako ty. The sun was shining. Svítilo slunce, The birds were chirping. ptáci zpívali. And we could hear the buzzing of bees. Bylo slyšet bzukot včel, So everything perfect. všechno dokonalé. But then this view of camera went into the grass, Ale potom kamera dělala záběr do trávy. and there was bloody war going on. Probíhala krvavá válka. Yes, there was a spider attacking some other insect, Pavouk tam napadal nějaký jiný hmyz. and other insect destroying the next one. Jeden pavouk hubil druhé. These blades of grass, they were competing with each other, trying to push others away and destroy them. To byla trávy, mezi sebou soupeřila a snažila se odstrčit druhé, aby byla svalna na místě. It was completely ruthless killing and nothing else. Jenom samé bezcitné zabíjení a nic jiného. Yes, that's confirmed also in Bhagavatam. Ahastani sahastanam apadani chatushpadam falgunitatar mahatam jivo jivasya jivanam. That one living entity just lives on the expense of the other. Taky potvrzuje Šrimad Bhagavatam, že jedna živá bytost žije na úkor jiné bytosti. So if we try to be happy in this world, we'll be definitely disappointed and we'll just be killed. Se budeme snažit být šťastní v tomto světě, tak se dočkáme jenom zklamání a to, že nás někdo zabije. So the only solution is to dedicate our life to Krishna. A jediným řešením je věnovat náš život Krišnovi. And in this age of Kali, this is possible by chanting of Lord's holy names. V tomto věku Kali se to dá dělat tak, že budeme zpívat jeho svatá jména. So we should take this process of chanting with utmost seriousness. Bychom tento proces zpívání měli brát s plnou vážností. Especially our japa, our life depends on our japa. Náš džapu, náš život závisí na naší džapě. This is the only spiritual vow we take when we take initiation. To je jediný duchovní slib, který skládáme, když přijímáme zasvěcení. These four regulative principles are vows not to live sinfully. 4 usměrňující zásady, to jsou sliby jenom nežít hříšně. But the spiritual vow is to chant at least 16 rounds of Maha Mantra without offense.
Duchovní slib je zpívat aspoň 16 kol Mahamantry bez přestupku. So, yes, our life is dependent of chanting the holy name. Náš život závisí na zpívání svatého jména. And that means dedicating chanting. To znamená odevzdané zpívání. If we are distracted by other things during our chanting, that we attend to our attention to something else, this is offense. Nás při jopě rozrušuje, rozptyluje něco jiného a my takhle ztrácíme pozornost, taky to je přestupek. Yes, and by offensive chanting we cannot achieve our goal. Zpíváním z přestupky nemůžeme dosáhnout našeho cíle. So the only solution is to take shelter of the holy name. Jediné řešení je přijmout útočiště u svatého jména. And switch off everything else A vypnout všechno ostatní during our chanting. během našeho zpívání. Yes. So this is my advice to everyone, including myself. To je moje rada všem, včetně mě samotného. To when we chant at least our rounds, that we should go to the secluded place and not allowed to be distracted by anything. Když zpíváme své kola, tak bychom měli jít někam do ústraní a nic nedovolit, aby nás cokoliv rušilo. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any questions or comments? Nějaké otázky, komentáře? Yes. You mentioned, as you explained, the sacrifice and austerity in definition, and I was just thinking maybe it's like the same, because in either case you need to do something which is not comfortable for you, like you sacrifice your time for someone, or you do some austerity, something which needs endeavor to attain something. So it's like, it sounds the same. So is there any difference, like more to understand the sacrifice and austerity? Jak pochopit rozdíl mezi obětí a askezí, protože mně to připadá oboje stejný, že musíme vyvíjet úsilí nějaký, dělat něco, co bychom sami pro sebe nedělali. Austerity means that it is not pleasant for the body Tak askeze znamená, že to není tělu příjemné, or for the mind. nebo myslí. And sacrifice means that we give something. A oběť znamená, že něco dáváme. For example, you can give donation to the deities Můžeme dát nějaký příspěvek tady pro božstva, and don't use it for your sense gratification. místo abychom to používali pro svůj smyslový požitek. And this is sacrifice. Tak to je oběť. But it's not austerity. Není to askeze, But austerity is to earn this money. askeze je ty peníze vydělat. Yes. And then what you earned by your sacrifice, you by your austerity, you sacrifice to the deity, for example. Takže to, co jsi s tou svou askezí vydělal, tak můžeš například obětovat božstvu. And do you understand the difference? Tak vidíš tam ten rozdíl? Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. As I'm getting older, it's more and more difficult to do some austerity. I don't want to. It's more austerity. The body is not working. Čím jsem starší, tak tím hůř se mě dělá nějaká ta askeze, protože tělo přestává fungovat. When you're older, your existence becomes austerity. Když už je člověk starší, tak jeho existence se stává askezi. Because just to move needs more and more effort. Jenom se
se pohybovat vyžaduje čím dál větší úsilí. Yes, because we can see people who can be bedridden, if they want to not to be bedridden, they must put so much effort to walk around. Of course, for a young man, is not effort at all. At least he thinks like this. But when the old person puts extremely a lot of energy just to move. Když je někdo upoutaný na lůžko, tak aby se pohnul nebo ještě i udělal nějakých pár kroků, tak to musí dát velké úsilí a velká askeze pro mladého, to je úplně normální, nebo si to aspoň myslí, že to je jednoduché. So yes, when we get older, life becomes full of austerities. Stárneme, tak je život plnější askeze. Maybe you think I cannot do what I did before, but what you easily did before becomes austerity now. Já si myslím, že nemůžu dělat, co jsem dělal dřív, ale každopádně, když šlo dřív snadno, tak teď se stává askezi. So if we want to be fit in old age, we have to take care of our fitness when we are young. Pokud chceme být fit ve stáří, tak se o to musíme snažit, když jsme mladí. Yes. If we don't want for our back to hurt in our old age and to hardly move and what else, I don't know. There are so many ailments for old men and pains and everything. So Aby nás bolela záda, nebo abychom se mohli dobře hýbat, nebo prostě je tolik různých bolestí pro starého člověka. yes, so we should take care of our health when we are young, or also in the middle age, all the time practically. Bychom pro to zdraví měli něco dělat, když jsme mladí, i ve středním věku, prakticky pořád. And that was also the instruction of some physician, some doctor to Srila Prabhupada. Což taky nějací lékaři doporučili Prabhupádu. He had a stroke or something was wrong with him, and he was taken to the doctor, and the doctor said, you pray too much. And the devotees said, oh, this doctor doesn't know anything, he's stupid. And Prabhupada said, no, what he's speaking is true. And he started to implement his daily walks because of this instruction. And these walks weren't slow and easy like some old lady walks her dog. Yes, but he walked extremely fast that young men hardly kept up with him. Yes, and he walked every day, even if the weather was very bad, he walked in his room up and down, up and down, up and down. And he said that this walking saved him 10 years of his life. And in these 10 years, he saved us. So we can see that even this exercise and everything, which is austerity, sacrifice, may seem to someone useless austerity. But if it is used for Krishna's service, it is
it is bhakti. Ale pokud se to používá pro službu Krishnovi, tak je to bhakti. Yes, and very, very important aspect of bhakti, because it enables us to serve a longer time. Je to důležitý aspekt bhakti, protože nám umožňuje sloužit delší dobu. And not just to serve longer time, but the instrument it was put in our care, we carried more properly. Nejenom sloužit delší dobu, ale ten nástroj, který byl nám svěřen do péče, tak jsme se o to starali správně, pečlivě. Yes. So, yes. Life becomes austere, so we should take care before not to become too austere, to be more fit for Krishna's service. Život ke stáru je čím dál těžší, takže bychom se předtím už měli snažit, abychom byli fit pro službu Krishnovi. Yes. But you're not so very old yet. How old are you? Tak starý, kolik je? 54. 54. The 70, the year 70 you were born? Yeah. So you're younger than me. A little bit. 70 roce, takže jsi trochu mladší než já. Yes. Nápad říká, že byl líný. Hare Krishna. So, yes, my advice to everyone is to take this exercise seriously. Je rada pro všechny, aby cvičení brali vážně. Because this sedentary lifestyle is something completely new. Jako ten sedavý životní styl, to je něco úplně nového. Nowhere in history people lived like this. Nikdy v dějinách lidi takhle nežili. For example, if we take our acharyas, they were extremely fit personalities. Když vezmeme naše áčáry, tak to byly osobnosti, které byly velice fit. For example, Lord Chaitanya walked throughout India, Pán Chaitanya thousands and thousands kilometers. prochodil celou Indii, tisíce kilometrů. Yes. And all just walking. A všechno to bylo pěšky. Yes. And Raghunath Das Goswami offered 2000 full dandavata obeisances every day to the devotees. Raghunath Das Goswami dával 2000 dandavatů každý den všem oddaným. And 1000 to the Lord every day. 1000 pánovi každý den. That means 3000 full dandavata obeisances every day. 3000 dandavatů poklon každý den. This is extreme exercise. To je docela extrémní cvičení. Yes. And Sanatana Goswami, even to his old age, he went to Govardhan Parikrama every day. Sanatana Goswami až do starého věku chodil každý den parikram kolem Govardhanu. And some say it's 25 kilometers, but some say that he had to walk to Govardhan before he could perform this Govardhan Parikrama and walk back to Vrindavan. That means 20 kilometers in one direction, 20 in back, and 25 around. Then 65 kilometers every day. Sice je kolem Govardhanu 25 kilometrů, ale chodil se říká, že i z Vrindavanu 20 kilometrů a zase zpátky, takže dohromady 65 kilometrů. And so he was so strict that Lord Krishna personally had to appear and gave him a Govardhan Shila and said, "You're too old to do this austerity anymore. So go 3 times around this Shila and it will be counted as Govardhan Parikrama." Tak striktní, že Krishna sám k němu musel přidat mu Govardhan Shilu a říkal, udělej každý den 3krát obejdi tuhle Shilu a bylo to stejné, jako kdyby si ukázal Govardhan. So my point is that in the past everyone was extremely fit, just by living. V minulosti všichni jenom tím, jak žili, tak byli velice fit. But now we just sit and do nothing.
Sedíme a nic neděláme. Yes. And this, of course, takes some toll in our fitness, our body. Takže to si vybírá daň na našem zdraví a na tom, jak jsme fit. Hare Krishna. So, yes. Okay. You said how much this our chanting should be as perfect as possible, and how important it is. But we hear from many senior devotees how they say, well, how can we chant properly? We can't really do really much, so we very much depend on the mercy of Krishna. So to which extent can we take it like this, that I try, but I depend on Krishna? Yes. Že jsem se ptal, že by se mělo zpívat co nejdokonaleji, ale že slyšíme od mnoha starších oddaných, jak to prakticky, jak to nezvládáme, jak bychom měli, a že prostě závisíme na Krishnově milosti, tak se tam do jaký míry, jako si to můžeme takhle říct, že vlastně závisím na té milosti. Yes, it is important to understand that nothing is in our power. Takže to je důležité pochopení, že nic není v našich silách. And Krishna explains himself this in 7th chapter of Bhagavad-gita. Krishna tohle sám vysvětluje v 12. 7th kapitole Bhagavad-gita. He says, Devi Hisha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mam Eva Yi Prapadyanti Mayam Etan Tarantiti. This Maya is impossible to overcome. But if someone takes shelter of me, one can transcend it. So our chanting, of course, it's not in our power to be completely focused in complete samadhi. That we can come from materialistic concepts in which we were born to complete samadhi just by our wish. It's impossible. Yes, and in 12th chapter, Krishna, of course, advises complete samadhi. Mayeva mana adatsva mayi buddhim niveshaya nivesishyasi mayeva ata urdvam asamshaya. So if you will devote your mind completely to me, and with your intelligence you will dwell in me, then you will always live in me, and you will attain me without doubt. But then in the next verse he says, Atachetam samadatum, if you cannot achieve this samadhi, nashaknoshi mayistiram, and you cannot focus yourself with such samadhi on me. Abhyasa yoga natato mami chaptum dhananjaya. Then devote yourself to spiritual practice, to sadhana bhakti, and you will develop desire to attain me. So, but we should not, if there is inability in us to immerse completely in Krishna, that doesn't mean that we should take advantage and we try to cheat Krishna. So, if I say, it's impossible for me to be in such a samadhi,
So I can do any damn thing and chant the holy name, and I depend on Krishna's mercy. Dělat jakékoliv hlouposti a zpívat svaté jméno a záviset na Krišnově milosti. This is the seventh offense of the holy name. To je 7. přestupek proti svatému jménu. So that we commit something wrong and we count on the power of the holy name. Když děláme něco špatně a přitom se spoléháme na sílu svatého jména. And this is one of the grievous offenses, To je jeden z nejvážnějších přestupků according to our acharyas. podle našich áčáryů. So the solution is to give everything we can in effort to be completely focused. Řešení je dát všechno, co jsme schopni tomu, abychom byli úplně zaměření, skoncentrovaní. And as long as we are conditioned, we cannot fully immerse in samadhi. Dokud jsme podmínění, tak nejsme schopni se plně pohroužit do samády. So we do our part, but since we are weak, we completely depend on Krishna's mercy. Takže my děláme, co můžeme ze své strany, ale protože jsme slabí, tak závisíme na Krišnově milosti. Yes. So if we don't go to the secluded place, as I explained before, and Nejdeme někam do ústraní, jak jsem o tom mluvil. and just try to focus on the holy name and his holy name's mercy, then our chanting is offensive. Abychom se soustředili, zaměřovali jenom na svaté jméno, tak pak je naše zpívání s přestupkami. Yes, but even if, of course, we cannot completely immerse in such samadhi, Krishna can show us his mercy. Ale když nejsme schopni se plně pohroužit do samády, tak nám Krišna stejně projeví nějakou milost. But if we take it cheaply and we don't do our effort, our austerity in this case, it will be an offense. Když to budeme brát lacino, nebudeme vyvíjet nějakou snahu, tu askezi z naší strany, tak to bude přestupek. And it is explained by our acharyas, we can chant the holy names millions of births, lifetimes, without achieving our goal of Krishna prema. A čarové vysvětlují, že pak můžeme zpívat svaté jméno miliony životů, aniž bychom dosáhli Krishna prema. Yes, and we would definitely like to avoid this. Bychom se každopádně rádi vyhnuli. Yes, because then our life is useless. Pak je náš život k ničemu. But people believe in miracles. Ale lidi věří v zázraky. Yes, people want to believe in miracles. Chtějí věřit v zázraky. This is cheating mentality. Ale to je taková podvodnická mentalita. Yes, so I can do whatever I want, and Krishna is merciful, and at the end of life I will go to the spiritual world, go back home, back to Krishna. Můžu dělat, co chci, ale Krishna je milostivý, tak na konci života půjdu zpátky domů ke Krishna. Yes, this same idea have these materialistic Christians. Takovou představu mají materialističtí křesťané. And they think we live ordinary material life, but at the end of life I'll go to heaven. Si říkají, tak budeme žít normální materiální život, no a na konci života půjdeme do nebe. But this is not Krishna's philosophy. A to není Krishnova filozofie. Yam vapi smaram bhavan tyajanti anti kalivaram tam tamaveti kaunta sadat bhava bhavita. Whatever state of consciousness we have at the time of death, that state we will attain without doubt. Jaký máme stav vědomí na konci života, tak takového stavu bez pochyby dosáhneme. That means if you want to go to spiritual world at the end of life, we should live in spiritual world now. Pokud chceme do duchovního světa na konci
života, tak bychom měli duchovně žít už teď. Yes. And if we want to go to heaven, we should live in heaven now. Jestli chceme jít do nebe, tak bychom měli žít v nebi už teď. Yes. This is Krishna's philosophy. Krishnova filozofie. So we should put all our effort, and then Krishna will show us his mercy. Bychom měli vynaložit všechno svoje úsilí a potom nám Krishna dá milost. As we gave this example yesterday of Mother Yashoda trying to bind Krishna. Jsme včera mluvili o tom, jak se matka Jašoda snažila svázat Krishnu. And these two fingers represent our effort and Krishna's mercy. Ty dva prsty vyjadřují naši snahu a Krishnovu milost. Yes. So our effort means that we are sincere, that we really want to please Krishna. Naše snaha znamená, že jsme upřímní a opravdu chceme potěšit Krishnu. Yes. And then, since we are weak, we just depend on Krishna's mercy. A jelikož jsme slabí, tak pak závisíme jenom na Krishnově milosti. Is this okay? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Pramanandi, Hare Bol. Please accept my